Zikiwa ni dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, mpenzi mtazamaji, na kukaribisha ndani ya Lookup Wikendi. Tumekuandalia habari kemkem kama kawaida yetu, lakini kwanza tupate vidokezo. Na kwenye Lookup Wikendi, we do not target any particular group or individuals or communities. We deal with cases of corruption wherever they happen. Shoka la tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC la mwandama seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago na katibu mmoja wakihusishwa na ufisadi. We are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor, and the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training. Rais William RUTO ataja huduma ya vijana kwa taifa NYS kuwa taasisi kuu ya programu zote za mafunzo ya ajira kwa Wakenya wanaotafuta kazi ughaibuni. Kuna wavuvi 4 walioweza kupotea juzi siku ya Alhamisi, mpaka hivi leo ikiwa ni siku ya 7 hawajapatikana. Wavuvi 4 wafa maji katika bahari Hindi, juhudi za kutafuta miili zikiendelea. Na kinara wa upinzani Raila Odinga ataja ufisadi, ukabila na uongozi mbovu kama adui mkubwa kwa demokrasia na maendeleo nchini. Karibu tuandamane hadi tamati. Habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Kurasa hizo ziko wazi kwa manufaa yako wewe mpenzi mtazamaji, uweze kutueleza hisia zako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na habari hizi. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Felista Adundo, na tunaanza rasmi. Seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago pamoja na maafisa wengine wakuu wanakodolea macho kuchukuliwa hatua kali na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kwa tuhuma za ufisadi. Kulingana na afisa mtendaji wa EACC Twalib Mbarak, watatu hao watashtakiwa kwa kushiriki ufisadi uliopelekea wanafunzi zaidi ya 200 kuhadaiwa shilingi bilioni 1. Eti sheria ni msumeno unaokata nyuma na mbele. What we have is that our quarterly report have got big cases. Wakati huu mkono wa sheria ukimkabako Senator wa Uasin Gishu Jackson Mandago pamoja na washukiwa 2 kwa tuhuma za ufisadi. We have one that deals with the senator in Uasin Gishu. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Twalib Mbarak, mkurugenzi wa mashtaka ya umma tayari ametoa idhini ya kushtakiwa kwa watatu hao kwa tuhuma za kuhusika na ufisadi. And we are in the process. I think we got to go ahead to charge him, and I think that is something that you wanted to know. Mandago yasemekana aliwahadaa wanafunzi zaidi ya 200 gatuzi la Uasin Gishu kwa mradi wa Uasin Gishu Education Trust Fund, hazina ambayo ilikusanya takriban shilingi bilioni 1, licha ya kuwa mradi huo ulikosa kufanikishwa na pesa kutorejeshwa kwa wanafunzi. Where the famous Finland scandal. So for the senator we have recommended him to be charged. Tume ya EACC inasema kumekuwa na ubadhirifu wa mali ya umma miongoni mwa wafanyikazi wa kaunti mbalimbali. So for governors, as you know, we have 47 county governments. There's a lot of corruption that has gone into the county. So it is suddenly expected that when you are doing corruption investigations, most likely you'll find most of them happening in the county government, and therefore the governors as heads of the counties are going to be the ones to respond to those questions. So there's no targeting of any group or any individuals or any community. Aidha, alisema kuwa tume hiyo itakuwa mwenyeji wa Jennifer Gitiri ambaye anasemekana kuwa mwenyeji wa afisi za serikali zaidi ya 8. We are handling it in the sense that we have summoned the lady for an interview, and we don't want just to take what has appeared in the papers. We will find out, we will check, because there are laws governing on how a government officer should be employed, because they are you cannot be employed more than 1 second. So on next week she will be our visitor. Alo Dagel, runinga ya Lookup.
Rais William Ruto ametaja huduma ya vijana wa kitaifa NYS kuwa taasisi kuu kwa programu zote za mafunzo ya ajira kwa Wakenya wanaotafuta kufanya kazi ughaibuni. Akizungumza hii leo kwenye gwaride la kufuzu kwa makurutu wa huduma ya vijana wa kitaifa huko Gilgil, kaunti ya Nakuru, Rais Ruto amepongeza uongozi wa NYS kwa kutoa mafunzo bora na yenye ushindani mkubwa na vilevile wafanyikazi wenye ujuzi. John Matava na taarifa hiyo. Rais William Ruto amedhibitisha maoni yake ya awali kwamba Baraza la Usalama la Kitaifa lilikuwa limeidhinisha kuwa 80% ya wafanyikazi wa usalama nchini watachaguliwa kutoka NYS, ikiwa ni pamoja na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Tumeamua kama Baraza la Usalama katika taifa la Kenya kwamba wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. Vile rais alifichua kuwa utawala wake utaongeza idadi ya wanafunzi wa NYS kutoka 10,000 ya sasa hadi 15,000 kwa kila kundi linalofuzu kuanzia mwaka ujao, akiongeza kuwa hili litafanikisha kuwafikia ajira kwa watu 100,000 kila mwaka katika miaka 5 ijayo. This year we are graduating 10,000 young people from this field. Next year, in the first cohort, it will be 15,000. In the next cohort, it will be 15,000. So next year alone, 30,000 young people from across Kenya will graduate from NYS as we position NYS as the incubator for all other arms of government, thereby creating the conditions to support the expansion of enrollment to 100,000 young people annually in the next 5 years. Rais pia alibaini kuwa serikali inaendelea kukusanya rasilimali kuongeza uwezo wa taasisi za mafunzo ya NYS na wafanyikazi wenye ujuzi, akitaja kuwa tayari wameidhinisha ongezeko la mishahara kwa 40% kuanzia Juni mwaka ujao. Let me confirm that as the report was presented to me and to government, National Youth Service, beginning the next financial year for 3 years, their salaries will be increased by 40% going into the future. John Matava, runinga ya Lookup. Wapiga mbizi wameongeza juhudi za kutafuta miili ya wavuvi 4 waliozama Bahari Hindi. Hans Baraka, Brian Fahad Ali na Mohamed wanasemekana kuzama Alhamisi wiki jana wakiwa kwenye shughuli hiyo ya uvuvi eneo la Baobab. Juhudi za wapiga mbizi za kuwaopoa wavuvi 3 wanaosemekana kuzama Bahari Hindi wiki jana zimekumbwa na matatizo si haba. Wapiga mbizi zaidi ya 50 kupitia kwa afisi ya mbunge wa eneo hilo wamepokea sare rasmi za kusaidia katika uopozi huo. Mratibu wa mipango katika afisi hiyo, Dickson Tilango, amesema kuwa zoezi la uopozi limekumbwa na ukosefu wa vifaa vya uvuvi vya kisasa miongoni mwa changamoto nyingine. Wavuvi 4 walioweza kupotea juzi siku ya Alhamisi mpaka hivi leo ikiwa ni siku ya 7 hawajapatikana. Na kwa sababu ya wanabaharia wamekosa vifaa vya kwenda baharini, ndiposa mbunge jana jioni akapiga simu akasema leo tuweze kuita wale wawakilishi wa vile vikundi vya wanabaharia tukaweze kuwakabidhi vifaa kusudi wanapotoka hapa moja kwa moja waende baharini na wakaanze ile msafara wa kwanza kuwatafuta wale wengine. Kamishna msaidizi wa tarafa ya Malindi Irene Nyoki ametoa wito kwa wavuvi kuripoti ajali za baharini pindi tu zinapotokea ili kuwezesha serikali kuandaa timu za kushughulikia matukio hayo na kutoa huduma za dharura. Wavuvi na mashirika yote ambayo yameandikishwa kule kwa BMUs ni ya kwamba tatizo likitokea ama tukio likitokea kule waweze kuripoti mara moja. Hilo tukio ambalo limefanyika juzi limechukua muda sana kama halijaripotiwa.
ningewauliza tukio likifanyika waripoti mara moja, ndiposa tuweze kuactivate emergency response haraka. Wapiga mbizi na wavuvi waliofaidika na sare hizo wamemshukuru mbunge wa eneo hilo kwa kuwapa vifaa hivyo ambavyo wanaamini vitasaidia kuokoa wenzao. Nilikuwa naomba serikali kuu na serikali ya kaunti iwajue wavuvi kama Mama Amina Mnyazi ambavyo amejitolea kutuangalia na hivi. Manake sisi tunaenda kule kujisaliti kwa sababu ya watoto wetu kula, watoto wetu kusoma. Hata wakati wakianga kikiwa kimechafuka na hujui mtoto wako atakula nini, ni lazima wende. Kukiwa kuna misaada hizi, pesa za majanga na mambo mengine haya yote, mtusaidie sisi. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Kamati ya usalama katika bunge la kitaifa imefanya ziara katika kaunti ya Pokot Magharibi ili kutathmini hali ya usalama mpakani mwa kaunti hiyo. Kamati hiyo ikiongozwa na kaimu mwenyekiti Dido Raso ambaye pia ni mbunge wa eneo bunge la Saku, imesema kuwa hali ya usalama eneo hilo itapigwa jeki pakubwa kutokana na maafisa wa akiba wa NPR ambao watatumwa eneo hilo. Baada ya ukosefu wa usalama kukithiri maeneo ya kaskazini mwa nchi, huku kaunti ya Pokot ikiwa mojawapo ya kaunti ambayo imeathirika na ugaidi ambao umepelekea vifo na wizi wa ng'ombe, kamati ya bunge ya usalama imefika kaunti hiyo kutathmini usalama eneo hilo. Today we are in West Pokot on a fact-finding mission, particularly on the issue of security. The government early this year, they did a deployment of forces. We wanted to establish and find out in detail the success or challenges that operation is facing. And also we'll be able to talk to the communities and troops in these disturbed areas. Kamati hiyo kadhalika imetathmini jinsi ya ukosefu wa usalama umeathiri hali ya masomo na makazi ya wenyeji, wakiahidi kupeleka mapendekezo hayo katika bunge la kitaifa ili kuweka mikakati mwafaka ya kukabili ukosefu wa usalama. That we find that the situation today in West Pokot is much better and it can be better than this if the few things that have been pointed out to us can be worked on and improved. Thank you. Miongoni mwa wabunge wa kamati hiyo na waliofika maeneo yaliyoathirika ya Chesangon na Takwel ni pamoja na mbunge wa Lari Mburu Kahangara, mbunge wa Elgeyo Marakwet Caroline Ngelechei na Fred Kapundi wa Mount Elgon. Brian Mwai, Lookuptv. Tuangazie utata unaozunguka fedha za CDF ambapo Rais Ruto amewahakikishia wabunge kwamba watapokea fedha za ustawishaji wa maeneo bunge kutoka kwa hazina ya kitaifa kabla ya kufunguliwa kwa shule mwezi Januari. Matamshi ya Rais yanajiri baada ya bunge la kitaifa kususia vikao Jumatano, huku wabunge wakitaka hazina kuwasilisha mgao wao wa CDF mara moja ili kuendeleza shughuli mashinani. Ireland were here because they are our great partners in matters delivery of education. That don't worry, the money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So you don't have to. I know there was like a small riot the other day. And Osoro ran into trouble with some people. Yeah, so, but I want to assure members that we will make sure that there are resources for our children to go to school. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that.
Kinara wa upinzani Raila Odinga amesema Kenya imepoteza mwelekeo wa maendeleo na demokrasia miaka 60 baada ya kujinyakulia uhuru. Odinga ambaye ameelezea safari ya demokrasia nchini ametaja ufisadi ambao umeeneza mizizi nchini, ukabila na uongozi mbaya kama vizingiti vikubwa kwa demokrasia na maendeleo ya taifa. Aidha, Odinga anaonya mzigo wa deni la taifa linaloongezeka kila uchao na gharama ya juu ya maisha itatumbukiza nchi katika mtafaruku wa kiuchumi iwapo hatua ya dharura haitachukuliwa. Akielezea historia ya demokrasia na uongozi wa miaka 60 ya uhuru nchini, kinara wa upinzani Raila Odinga anasema taifa la Kenya halina mengi ya kujivunia kufuatia visa vya ufisadi, mzigo wa deni, ukabila ambavyo vimekithiri serikalini. Today, you are way off the original dream. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. Odinga anakariri hali ni mbaya mno kiasi kwamba Wakenya wamepoteza imani ya maisha bora nchini. Once upon a time, Kenyans were too proud and so confident of their nation that they refused to seek jobs abroad, including the United Nations. Today, our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Akirejelea deni la kitaifa, Odinga anamnyoshea kidole cha lawama Rais Ruto kwa kuendelea kukopa, akisema madeni yamewacha taifa hoi. We live on debt, but we still live large. We drove ourselves into the trap of the IMF and the World Bank and their unusual conditionalities that are driving us back to the 1980s and 90s. We are on the downward spiral and a steady one at that. Vilevile amemrushia vijembe na kumkejeli Rais Ruto kwa kuendelea kutafuta ajira ughaibuni badala ya kuunda nafasi hizo nyumbani. Young people with the new skills and knowledge that we need are being exported because the government cannot create jobs. And the government sees it as an achievement. It is the responsibility of a government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there that is looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Kinara wa upinzani ameonya iwapo serikali haitachukua hatua ya kuangamiza ufisadi na ukabila, juhudi za maendeleo hazitafua dafu. You can emerge as a democratic state that is governed by law, respects human rights, and rejects corruption. I deliberately put emphasis on pursuit of democracy and rejection of corruption as a critical pathway to Kenya's progress. Henry Tendanyula, Lookuptv. Kauli hiyo ya kinara wa upinzani Raila Odinga ndiyo inayotupeleka katika mapumziko ya kwanza hapa ndani ya Lookup Wikendi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com.
tuendelee kukupasha. Kuzaliwa na kulelewa katika jamii mbalimbali za wafugaji, Evelyn Nakola aliona wasichana wadogo wakiacha shule kwa sababu ya ukeketaji na ndoa za mapema. Jambo hili limefanya aanzishe shirika la Light of Life ili kuwasaidia wasichana kama hao. Hii hapa taarifa hiyo. Wanaharakati katika jamii za wafugaji kaunti za Narok na Kajiado wameelezea wasiwasi wao wa kuongezeka kwa visa vya ukeketaji katika kaunti hizo ambavyo vinatishia siha na masomo ya watoto wa jinsia ya kike. Mwanaharakati Evelyn Nakola alianzisha shirika la Light of Life ambalo hadi sasa limeona zaidi ya wasichana 1000 waliotoroka kutoka kwa tamaduni hizo za ukeketaji ili kupata fursa ya pili ya kusoma. Aidha, Nakola alisema shirika hilo ambayo ndio mkurugenzi lilianzishwa mwaka wa 2011. Organization was registered in 2011, some years ago, and I've seen this organization grow from one child to now over 1,000 children, especially girls from the two counties, Kajiado and Narok counties. It's a dream come true to me, a dream that I pursued, a dream that costed a lot of struggle, patience, perseverance, and today I'm glad to have had several girls who have achieved their goals. Girls who wished to be professionals and they are out there now. I can at least count 75 girls who are buzzers, they are accountants, they are working in other non-governmental organizations. Valentine Mishuko anasema aliokolewa na shirika hilo mwaka wa 2015 alipokuwa darasa la 6 ambako alifadhiliwa hadi alipoifanya mitihani yake ya KCSE, jambo ambalo hangeweza kufikiriwa ikiwa hangeokolewa. Aidha, aliongezea kuwa shirika hilo pia limechangia katika kubadilisha maisha ya wazazi wake huku akiwajengea nyumba. Ningependa kushukuru Light of Life, wamenishikilia. Nilijoin Light of Life 2015 when I was in class 6 na sasa nimemaliza form 4 last year. I finished with a grade of a C+ and I'm much grateful to them. Wamenisaidia sana. Tangu Light of Life wanichukue, nimeona a great change in my life. Msichana mwingine aliokolewa Ruvain Tutui anaelezea kuwa alipata usaidizi tangu akiwa darasa la 7 na shirika hilo kumsomesha hadi alipomaliza kidato cha 4. Anawashauri wazazi kuepuka kuwaingiza wasichana katika tamaduni zilizopitwa na wakati kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na badala yake kuelimisha binti zao kwani pia wanastahili kuungwa mkono kama mtoto wa kiume. And I really thank God for that. She started supporting me when I was in class 7 and now I have finished form 4 this year. I'm still waiting for my grade and I'm hoping the best. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Ebi Kadenyi. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kusonga mbele na taarifa zetu, nirushie macho kwenye kurasa zetu za kijamii nipate mawili matatu kuhusiana na hisia zenu kufuatia habari zetu. Hapa Josephat Ratem unasema unatazama ukiwa eneo la Kipkelion na unasema unazifuatilia habari zetu na unapendezwa na habari zetu. Godfrey Oluoch unasema Jomfu tuko ndani. Asante sana Godfrey Oluoch. Mwingine hapa ni Kubari Yaishe Deno Mpore, jina la ajabu hilo. Unasema unatazama ukiwa kaunti ya Nyamira. Wa mwisho hapa ni Ward Gunga, unasema ndani kama kawa. Asante sana kwa nyie wote ambao mmechukua fursa yenu kusemezana nasi kuhusiana na taarifa zetu.
Mdundo huo umeashiria sasa kwamba ni wakati wa safu ya spoti makini kama mwanaspoti. Tuende nyugani, niite Brian Mose. Tuanze ni kwamba timu ya taifa ya kandanda kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 Junior Stars wamemaliza wa pili kwenye mashindano ya dimba la Sekafa. Hii ni baada ya kunyukwa mabao 2-1 dhidi ya majirani Uganda kwenye fainali ya kusisimua iliyochezwa hii leo ugani Jomo Kenyatta Mamboleo katika kaunti ya Kisumu. Heko sana kwa timu ya Uganda. Tusonge mbele na hii ni kwamba timu ya taifa ya kandanda kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 15 wanaendelea na mazoezi yao tayari kwa mashindano ya Pan African. Ni mashindano ambayo yataanza tarehe 11 na kukamilika tarehe 13 mwezi huu hapa jijini Nairobi. Right now we have a squad of 26. Who we are going to choose again a final squad from there. The tournament is scheduled to start on Monday, and we are hoping that we are going to do our very best as the hosts. These are young players, mostly class 7, grade 7, grade 6, thereabout. Of course, some are in Form 1, but they are really trying their best. They are really showcasing what they have. They are expressing themselves, and we want to give them a good platform. We want to give them a good future by guiding them properly so that they can be responsible citizens, not only in football, but we have to make them responsible people from this young age. That is why we are very happy about the initiative by the Federation, and we just hope that we are going to keep this group of young players going forward. Ligi ya kandanda nchini itaingia raundi yake ya 14 weekend hii, wakati vinara na pia mabingwa watetezi wa ligi hiyo Gor Mahia watacheza dhidi ya Nzoia Sugar. KCB wa wenyeji wa FC Talanta Mlangasil watamenyana na Ulinzi Stars, kisha Nairobi City Stars wakipiga dhidi ya Bandari, miongoni mwa mechi zingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Tuhitimishe na ina ni kwamba ligi kuu ya Uingereza itakuwa inaendelea weekend hii, wakati namba 2 kwenye msimamo wa ligi hiyo Liverpool watakuwa ugenini kukipiga dhidi ya Crystal Palace. Manchester United wajigambe nyumbani Old Trafford dhidi ya Bournemouth, kisha Aston Villa wacheze dhidi ya vinara wa ligi hiyo Arsenal, miongoni mwa mechi zingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Tende no mwanzo tumefanikisha kispoti, alafu kiangalia kule ugani Mamboleo leo hali imekuwa sihari. Junior Stars tumewachilia kikombe, kimeenda Uganda. Vijana wamejituma kuingia fainali, si kazi rahisi. Wamefanya ndipo wamefika fainali, lakini ndio hali ya mchezo, asiyekubali kushindwa si mshindani. Uganda walikuja wakiwa wamejipanga, wamechukua ushindi, lakini tumemaliza katika nafasi ya pili. Tunasema asante kwake Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hatua hiyo. Tukubali tu. Alafu Jumamosi aswa mechi ya ligi kuu England, Manchester United dhidi ya Bournemouth. Mmetoka kumfunga Chelsea. Tumetoka kumfunga Chelsea, na saa hizi tuko moto sasa. Moto kama pasi sisi vijana wa Manchester United. Natumai tutafanya ndipo tunapokutana na kikosi cha Bournemouth siku ya Jumamosi. Moto wa karatasi huo. Amesema moto wa karatasi, lakini hatutaandikia mate, wino ukiwa upo siku ya Jumamosi, msema kweli atajulikana. Kabisa. Alafu Arsenal pia tunadumisha kuwa nambari 1, tunakipiga dhidi ya Aston Villa. Naam, Arsenal wanaendeleza matokeo mazuri, lakini
wanasema kukaa kwao juu ya jedwali ni kama yule ndovu ambaye ananing'inia tu juu yatanguka lini. Wacha tuwape muda, wanacheza vizuri, wacha tuone kumaliza kwao mechi kutakuwa kwa aina gani. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada ila kukamilisha habari za Lookup Wikendi siku ya leo. Imekuwa fahari yetu, kikosi cha watu watatu, mimi Henry Tende Anyula na mwenzangu Sport Brian Mose pamoja na Felisa Dundo kukuandalia habari hizi, na kikosi kingine ambacho kimefanya chini ya maji tu kuhakikisha habari hizi zimekujia. Tunasema asante sana na kutakia wikendi njema. Alamsiki.